Saludos para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de SWIA Connect, un espacio, ¿verdad?, que le invitamos a que se suscriban, un espacio para hablar de lo que tiene que ver la industria en Puerto Rico y de otros temas generales. Y agradecemos, ¿verdad?, el respaldo que hemos tenido en nuestros primeros 2 episodios, así que le invitamos a que se conecten. En esta ocasión queremos hacer algo un poco distinto, ya que se acerca nuestro evento, uno de los eventos más importantes de nuestra organización, que es el torneo de golf a beneficio del programa de becas. Y quisimos celebrarlo en este espacio, ¿verdad?, donde se llevará a cabo pues, el torneo. Así que estamos desde la facilidad de Royal Isabela, así que un espacio hermoso. Y el tema que queremos tocar es un tema sobre el torneo de golf e invitarlos a ustedes para que se unan a este evento. Y para hablar un poco de esa coordinación, pues me acompaña mi compañero de junta y director del torneo, Ricardo Rosario. Así que, Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian. Buenos días a todos. Estamos bien contentos porque se acerca la fecha del torneo de golf 2026 para beneficiar el programa de becas que tenemos de estudiantes de alto rendimiento. El año pasado fue un éxito rotundo, lo llevamos a cabo aquí en la facilidad de Royal Isabela. Este año esperamos que sea aún mejor por lo que estamos viendo en términos del respaldo que estamos recibiendo de auspiciadores que año tras año lo han hecho y auspiciadores nuevos que nos están llegando, de verdad que ya lo damos por sentado, pero queremos hablarle un poquito de la actividad para motivar que otras compañías que no han participado o todavía no han confirmado, pues se motiven a hacerlo y contribuyan a esta buena causa pro estudiantes de alto rendimiento. Excelente, Ricardo. La organización tiene un programa de becas para estudiantes de alto rendimiento. Tenemos un máximo de 18 becas, ¿verdad?, anuales. Eran 14 y gracias al respaldo que hemos recibido se enmendaron los reglamentos para llevarlo a 18. Así que estamos muy contentos del respaldo que hemos tenido años anteriores, de manera tal que estos estudiantes pues puedan recibir esa ayuda económica que tanta falta les hace y que puedan lograr, ¿verdad?, los objetivos que se trazan, que es lograr un grado académico y impactar lo que es la industria en Puerto Rico positivamente. Ricardo, sé que hemos hecho varias reuniones del comité, hemos hablado de mucha innovación, ¿verdad? Así que nada, un poquito por encima, experiencias que tuvimos y experiencias que esperamos tener este año. Sí, a base, ¿verdad?, de las experiencias pasadas, la retroalimentación que nos han dado los participantes, pues todos los años buscamos elevar la calidad del evento, eh, más bien con detallitos, porque honestamente, ¿verdad?, y de forma modesta, pues los eventos anteriores han sido de alta calidad y un éxito rotundo. Pero tenemos muchas sorpresas este año, detalles que sabemos que le van a gustar a los auspiciadores, de acuerdo a esa retroalimentación, ¿verdad?, que ellos nos han brindado. Vamos a contar, como siempre, con buenas rifas, vamos a contar con buenos oasis, vamos a contar con buena comida y con una logística eficiente, de forma que el proceso de registro sea lo más rápido posible y pues podamos empezar a disfrutar del torneo lo antes posible durante el día. Así que, de nuevo, bien contento que se acerca la fecha y sabemos que va a ser un éxito rotundo. Excelente, excelente. Nada, eso es bien importante que lo conozcan, ya que las experiencias son extraordinarias. De nuevo, en este venue de Royal Isabela, que muchos lo conocemos, ¿verdad? Pues por un venue excelente de facilidades de golf. Así que, pues Ricardo, yo creo que para que nos hable un poquito, ¿verdad?, de lo que es Royal y área de golf, yo creo que debemos invitar aquí a Aaron West, ¿verdad?, el director del golf de Royal Isabela. Así que, Aaron, si puedes venir por acá. Excelente. Saludos. Saludos, Gracias. Aaron, saludos. Saludos, Aaron. Gracias por tenernos aquí. De verdad que para nosotros, de verdad, es un placer que Royal nos abra las puertas nuevamente y nos reciba en este venue para grabar este episodio y invitar a los demás a que se unan al torneo. Pero, Aaron, para alguien, ¿verdad?, que no conozca de Royal, y ahí voy a hablar un poquito en inglés ahora. So, for someone who's never have been in Royal Isabela, how you will describe this place? Aaron. Well, first of all, thank you guys for the invite. Thank you guys for the support of Royal Isabella all these years in coming, and congratulations on the scholarship program that you have. I love
18 scholarships for 18 holes of golf. Oh, But- nice. So thank you. But the way that I would describe Royal Isabella, most people are coming from the east when they come. So when you're coming over that hill and Quebradillas turns into Isabella, it's a beautiful experience. Yes. And I'm a little bit biased, obviously, on the golf course. To have the privilege to be able to have a golf course on this plot of land, this piece of property. Most other places would develop that into houses or resorts. So to be able to stand on those tee boxes and hit those shots, I just feel like it's a pleasure as a golf guy and as a person that loves the West Coast and enjoys Isabella. I think it's great. Nice. So, Red Isabella has been described as a place of slow luxury and quiet mornings, interrupted golf, no crowd. So, what does actually means for the guests who tee off down here? Well, I feel like you can have the experience that you want. You can kind of tailor it to yourself. So we have members that'll come out early morning, play quick golf, go to do their work day, or come at the end of a work day as well. And play those quick rounds. Generally, the tourists that come and play, they take their time. They're taking those Instagram style pictures out on the golf course. And experiencing all those shots and everything that goes on. I just think it's one of those places where kind of you tailor the experience to yourself. If you want to take your time and have drinks on that beverage cart, signature cocktails, you want to watch a sunset here at the Terrace Bar. It's just a great place for that. You make your own day out here. Nice, nice. So, tell us about hosting a golfing event at Royal Isabella. So, whether it's a corporate or outing or charity tournament like us, or private group. So, what does the club offer to make an event here on Sure. Fredericksburg? So Royal Isabella, 18 plus holes. Original owners built a private hole as well, so we can kind of play that. There's double green on hole number 6, so you can play that different ways. But just for a tournament that comes out, the newer golf carts from Club Car with the GPS units help a lot. This is a big, expansive property, and if you don't have that map there, sometimes it's hard to kind of figure out what's going on. There's oasis on the golf course, areas where strategically you can stop, food, drinks, those kind of things for events, thanks to the sponsors that you guys work with. Obviously, we've got closest to the pin contest, proximity markers. We have access to do trophies. It's just an all-service type setup, and you can, have your event finish on the Terrace Grill, where we, celebrate the winners, losers, the low scores, and the high scores, and everything in between. Yeah. The one that put the score really fade, the one that have made some Everybody tricks. lets them know when the scores seem a little It out happens, of normal. So Royal Isabella isn't just for seasonal golfers. So you also offer instruction. What are the golf lessons here designed for, and what can first timer or occasional player expect from a session with your team? Well, Royal Isabella is one of only 2 golf courses on the island with multiple PGA members on staff. We have 2 life members. My colleague Tom Good and myself have been doing instruction and classes for over 25 years, and Tom closer to 50. Nice. We have, access to a launch monitor. And one of the great things that we've been doing lately is the First Tee program uses Royal Isabella on Thursday afternoons to kind of give life lessons along with golf. So we can kind of do a little bit of everything from kids, ladies clinics, or trying to get that regular weekend golfer better, or those, high school kids maybe trying to go to college and play golf. So we can kind of do a little bit of everything, and we can do it all. Nice. Aaron, after a round on a cliff-top course overlooking the Atlantic, the dining experience becomes part of the memory. So walk us through what La Casa restaurant and Terrace Grill offers, and how food and beverage fit into a day of Royal. Sure. So we're really lucky here at Royal Isabella to have an organic farm on the property. So many times the fruit, vegetables, flowers, herbs are coming directly from that garden. So, for example, you order the aguadiana salad, that might have ingredients that were harvested that day for the meals. We have a pizza oven inside La Casa.
And then for the golfers, if they want to just have those, you know, antojos that you need for golf, you know, the Yes. burgers and the wings and Yeah. acai bowls, poke bowls, that kind of a thing. We have that kind of quick service over there, or that slow luxury, having the cocktails, watching the sunset here at La Casa, which you know, has been very well reviewed. Perfect, perfect. So beyond golf, Royal Isabella has become a sought after venue for weddings, private parties, and corporate meetings. So what makes this property work so well for us an event space, and what kind of gatherings have you host here? Sure. I think the, you know, the size of the property being almost 1,900 acres in total gives us a lot of different spaces. So you could have a wedding on the 17th tee box, which is one of the most scenic areas on the golf course. We have the library over here as well. It's more, you know, cozy, that type of thing for cocktails. The restaurant here, the Terrace Grill, like I said, most of the golf tournaments, you're going to finish in the golf area. You're going to get on that terrace and share with your friends, make a little noise, and you know, make some money for those, you know, those scholarship type setups. But Correct. we just have varied spaces. I mean, there's a scenic deck out on the golf course. Like I said, there's spaces to do that. The Oasis is on the golf course. We have what we call either the croquet court, you know, or the grass tennis court, immediately parallel to the 18th green right there. So we can do weddings, large weddings, you know, small weddings, a little bit of everything. Perfect, perfect. So I understand that Royal Isabella has been a own organic farm, as you mentioned, on the property. So how does farm actually connect with the guest experience? Absolutely. You can do tours of the farm. The what's being grown on the farm changes from, you know, week to week, month to month based on seasonality. Correct. You know, working with the soils, you know, they'll grow certain things just to kind of enrich the soil. You know, everything that you'd expect, mangoes, you know, watermelon, lots of, you know, onions, shallots, cucumbers, berenjena, eggplant, you know, Yeah. just a little bit of everything. Like I said, fruits, vegetables, even to the, you know, the flowers that you might have on your, as your centerpiece, Yes. come from that farm, which is, you know, we can almost see it from Yeah. where we sit. Yeah, and we entered to the property. That's just a right away Immediately on your the right. Yeah. Yeah, and you see the workers right there. It's really nice. So beyond golf, what other experience you can bring here? Yeah. So for hotel guests, you know, local people, we do have an entire experience program. Hopefully, we'll get a chance here to bring out our experience director, Correct. and he can tell us a little bit more about, Perfect. you know, e-bikes, rappelling, kayaks, e-foil, city tours, everything that we do. You know, a lot of people want to be here and just, you know, relax in the room with the private plunge pools Yeah. and take their time at the restaurant. Other people might be a little bit more of an adventure seeker, see those 60-foot cliffs and decide that they Oh, want to throw wow. themselves off of it rappelling style. No, So, that's you nice. know, it gives us those options. Like I said, to take that e-bike down to El Pastillo Beach, go to the tide pools, you know, Yeah. have lunch down there, jump in a kayak. It's, you know, it's really a cool experience. Nice, nice. So Royal Isabella sit in the heart of the Puerto Rico West Coast. So Guadilla, Rincon, Mayagüez are nearby. So for business and visitor coming from that region, how does the club serve the local community, and why should a West Coast Puerto Rico company choose to host here? Yeah, absolutely. So I feel like the West Coast in some ways is a, you know, undiscovered gem. You know, having the BQN Rafael Hernandez Airport here gives us a real advantage. Yes. For people being able to come in and not having to fly into Correct. SJU into San Juan Yes. and having to make that drive. You know, sometimes I know that can be, you know, a little bit much. Correct. But yeah, the West Coast, while a little bit less developed than the San Juan area, I think it's growing. You're seeing a lot of, you know, a lot of new faces and new people coming here, and you know, we want to offer them everything that we have kind of on the West Coast. Our memberships, you know, we have a little under 50 families right now that are members of Royal Isabella, and that offers them the ability to play golf, experience the food and beverage at a discount, experience the casitas Correct. as a discount, and being kind of one of those elite type resort properties, lodging properties is great for us. Even though we don't have a lot of rooms, you know, we try to do our best with just those 20 casitas. It's a great place, like I said, for somebody for a weekend getaway.
or even a longer stay if you're a seasoned golfer or a seasoned adventure seeker. I feel like Royal Isabella is the best of both worlds in that way. Nice, nice. I would like to leave Ricardo and talk about the tournament, Ricardo, and share some experience about the tournament and any thoughts about the future events. Yes, no, I want to thank Aaron and his staff for the support that they have provided us. Last year, it was the first time for me personally working with Aaron and his team, and we had a great experience. And so far, the support that you are giving us for this year is the same. So we really appreciate that. That's part of the success that we are experiencing. That's why we're getting more sponsors, and we're able to get more funds for the high yield students. Your support has been great. Everybody knows Royal Isabela is a beautiful place. It's one of the most elite golf courses in Puerto Rico, but by itself is nothing. You also need the service and the support of the people to be able to have a great event, and that has been our experience with you guys, and that's why year after year we're coming back. Thank you, Aaron. Yeah, absolutely. Thank you for the kind words for us. That's what we try to do. Like you said, the land and the golf course is one thing, but we got to have the people there that care about the events, care about our customers, and want to like I said, want you to have the experience that you deserve and that you need. Perfect. So last question. Last question. Thank you. Last question. When someone leaves Royal Isabella after day or weekend here, what's the feeling that you have carried with them? So what is? Yeah, I would say we want them to have have a sense of relaxation. I would say overall, and then hopefully immediately planning their next trip to come back. Yeah. I do feel like it's a property and a place that you can kind of plan yourself and put in a bunch of activities or keep it kind of chill. Yeah. But yeah, we just hope that they're recharged, relaxed, that the restaurant, the tide pools, the plunge pool, the everything makes them feel, like I said, recharged and ready to get back, whether it's to work or back to the States or back to their house in Guaynabo or whatever that is. We just hope that they feel relaxed and want to come back. Yes. I don't know your experience. I know you have been here, Ricardo, for a couple of times. For myself, when I stay here, it is like I'm not in Puerto Rico. In we are just like 45 minutes for our place, ¿verdad? Where we work, but this place brings you that feeling that even though you're in Puerto Rico, you're in different space. So for my personal experience has been there. I know, Ricardo, you want to share some moments here? No, it's exactly the same. You feel like you are out of Puerto Rico, even though we are less than an hour from our home. And it has to do with how beautiful is this place, the way the casitas are built, with where each one of them has a very nice view, very nice private pool, the quality of the food in the restaurant, this view that we have right here, everything make it special, and you feel like you're not in Puerto Rico, definitely. So we share the same experience. Well, I mean, like I said, that's our goal. Yeah. Our goal is to make you feel like you're escaping, right? That you have you can slow down and relax for a minute. Correct. So before you leave, invite our members to come by to our tournament and to facilities. Absolutely. Like I said, we're not one of the busiest golf courses on the island, so we always have space. We try to give those members priority. We try to do some events and try to help. For example, next week we have a junior tournament. Like I mentioned earlier, the first tee program. Correct. So, we're here to try to provide for every category of golfer. I would say tournaments, advanced players, and even beginners with our clinics and camps. Correct. So, thank you for that. Absolutely. Again, so if you want to invite our experience program. Absolutely. And thank you guys again for the opportunity to speak with you. I want to give an opportunity for our experience director, his name's Jorge Perez, to kind of sit down and talk to you a little bit about the things that we actually offer. Perfect. So Thank Jorge you is guys. right here. Right away. Thank you. Buenos días. Buenos días, días. buenos días. Pero Bien. buenos días, Jorge. Gracias. 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 Ricardo, vamos a entrevistar a Jorge a ver qué nos puede decir. Seguro. Yo creo que es duro, ¿verdad? Porque Aaron habló ya. Yo creo que nailed it on the point, pero Correcto. por favor, estamos aquí para compartir. Claro que sí. Pues sí.
hablando de esa experiencia, ¿cuál es el programa que ofrece Royal, ¿verdad? Para todos los que claro. lo visitan. Mira, con todo lo que compartió Aaron y ustedes compartieron con él, ¿verdad? La propiedad se presta para poder salir de la rutina, ¿verdad? De todos los días, y tenemos un Canva abierto para hacer tantas experiencias, y la nueva administración del hotel ha decidido poner este programa de experiencias, cosa de que tú eres un golfista, vienes con tu familia, pero tu familia no juega golf, ¿verdad? O vienes al torneo, tú no juegas golf, o tú eres un auspiciador y quieres regalarle una nueva experiencia. Ah, no. Son 2.000 cuerdas de terreno aproximadamente, dentro de gran parte de ellas es una zona de conservación, así que aprovecharla en una bicicleta eléctrica y cruzarte por un bosque del calzón norteño, cruzar rutas históricas del tren de Puerto Rico, llegarte a la playa del Pastillo. Son lugares mágicos. Así que nosotros estamos haciendo una combinación de muchas actividades para que el huésped, visitante, socio pueda disfrutar, más allá de estar relajado en su casita después de jugar un golf o antes de jugar un golf, tenga toda experiencia. Dentro del programa tenemos varias actividades, ¿verdad? Ya mencioné las bicicletas eléctricas. Tenemos kayak y paddleboard en el río Oaxaca, que está próximo a nosotros, y nosotros tenemos una propiedad que es aledaña al río, así que tenemos acceso por el lado bastante chévere, bien bonito. Tenemos caminatas por el bosque. Nosotros tenemos con nosotros, le hablé de la zona de conservación, ¿verdad? Tenemos un biólogo que lleva trabajando en este hotel desde que se abrió, para que esto se vea como ustedes estaban hablando con Aro anteriormente, que tú te sientes en otro Puerto Rico. Es porque aquí hay unas mentes detrás para la conservación de este lugar. Y la conservación de este lugar es la conservación de Puerto Rico también. Y esa es parte de la experiencia que queremos llevarle al huésped, al visitante, a todo el que quiera pasar por nuestras facilidades. Además del kayak y el paddleboard, tenemos caminatas, tenemos los IFOL, tenemos clases de surfing, tenemos playa, estamos a 10 minutos de Hobo, ¿verdad? Tenemos Aguadilla allá al lado, tenemos playas más cercanas en el lado este también, así que combinamos eso. Para las personas que no quieren hacer ejercicios, pero quieren conocer la propiedad, tenemos unos carros, unos vehículos bastante signature, ¿verdad? Y damos un recorrido por la propiedad, por gran parte de la propiedad en estos vehículos, hablando de lo mismo: la historia, la cultura, la ecología, todo el desarrollo sostenible que se ha desarrollado en esta propiedad por tantos años. Y es para poder decirle a la gente: vengan, no solamente te tienes que quedar en tu casita. O sea, después de un buen golf puedes disfrutar, tu mamá puede disfrutar, tu abuela puede disfrutar. Así que es una cosa que yo creo que le hacía falta a Royal Isabela. Es lo que yo he hecho por toda mi vida, así que fue como que bastante chévere poderlo poner junto. Estamos próximos a tener paseo a caballo, estamos en esas conversaciones, ¿verdad? Porque volvemos, el terreno es gigante. Tenemos, próximamente en el website va a salir una experiencia de hacer rappelling, así que nosotros podemos combinar una caminatita, un rappelling, te montas una bicicleta eléctrica, llegaste a la playa, te sentaste y te llegó el almuerzo. Y tenemos careta y snorkel para virar un poco y te regresamos para atrás, ya sea en bicicleta o en carro. O sea, podemos hacer muchísimas cosas bien chéveres. Qué bien, qué bien. Ese es más o menos el programa por donde va. Es para complementar con lo que ya Royal ofrece, y estamos, mano, súper contentos de estar aquí, dándole deleite a nuestros visitantes. Qué bueno. Qué bueno escuchar eso, porque yo sé que varios de nosotros durante ese fin de semana nos vamos a estar quedando con la familia, así que le vamos a sacar mucho provecho a todas estas actividades y experiencias que ustedes están ofreciendo. Así que de aquí salgo a llamar para que hay que hacerlo. Hay que reservar y coordinar. un fin de semana que tiene mucha actividad, viene mucha gente, entonces tenemos que coordinarla muy bien. Totalmente. Así que, Pues, de verdad que gracias por dejarnos saber, ¿verdad?, de todas esas amenidades que están teniendo y los programas que tienen. Así que, pues, Ricardo, ¿qué más podemos decirle a los invitados? Pues que lleguen a tiempo, que llamen a nuestras oficinas, ¿verdad? Que separen su espacio en el torneo, porque, pues, yo no sé, pero yo creo que cuando este episodio salga, yo creo que por aquí va a venir un letrerito que dice soldado, ¿verdad? Al paso que vamos, no queda mucho tiempo para que cumplamos con esa meta. Así que los auspiciadores que todavía no han confirmado, ¿verdad?, que lo hagan lo antes posible, porque quizás se queden fuera, dado que ya estamos, ¿verdad?, casi vendidos por completo. perfecto. Entonces, pues también, nada, si acaso no, pues pueden también unirse, llamar a la organización, unirse a nuestra organización para que participen en el próximo año de este evento y de los magnos eventos que celebramos durante el año. Excellence Awards, SWIA Business Conference Day. En septiembre tenemos
un programa que se va a llamar SWIA Expo Experience, Women Business Talk, o sea, tenemos una serie de eventos que vamos a hacer, que su empresa tenga conexión, networking, así que los invitamos a que se unan a la asociación, ¿verdad? Definitivamente. Y a Aaron se me olvidó mencionarle que para el año que viene creo que vamos a necesitar más carritos. Yo creo que sí, ¿Verdad? ¿verdad? Por lo menos algunos 20 carritos más para aumentar la Sí, cantidad de yo creo jugadores y que auspicios. sí, él habló que los cajitos ahora tienen GPS, pues vamos a tener que expandir eso, así que stay tuned porque aunque tengamos un soldado próximamente, el próximo año vamos a tener más espacio para que haya más jugadores, porque de verdad que el venue, y como nos ha acogido aquí Ricardo, ¿verdad? En los últimos años ha sido extraordinario y la oportunidad de poder tener el evento aquí y jugar en estas facilidades, pues es un plus para nuestra organización, para nuestro programa y para el evento. Así que, pues Ricardo, sin más preámbulos, vamos a continuar ahora aquí con otros eventos. Nosotros pues os vamos dejando por el momento, sintonícenos en los próximos episodios, denle follow, compartan este contenido. Ricardo, unas últimas palabras entonces. Los esperamos el 19 de junio. Vamos a tener un gran evento. Vamos a sobrepasar nuestras metas de años anteriores en términos de fondos recaudados para la beca de estudiantes de alto rendimiento. Y va a ser una buena oportunidad de confraternizar con, ¿verdad?, las personas de la industria que apoyan este evento año tras año. Gracias. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Chao.